Voina chapter 1 installment question number 9 kan solve leva formula le installment chungchang video tirlama kan soi fiat to voina chuan question a kan lut halang Lily purchased a flat for 200,000 from a housing society. She paid 67,000 in cash and agreed to pay the balance in 3 equal half yearly installments. If the rate of interest be 20% per annum, compound half yearly, find the value of each installment. Adita Lily chuan flat nuai ni in anaita chu sing luk sang sari jero hi sum fain paisa fain a pe phadani atirin chuan abak zon la oma kha abba kha installment a pe gatuma chu thi equal half yearly installment atitari kumchen bedan jela pe gatuma ni if the rate of interest be 20 per annum nima sila rate a paisa ba apun chojel da kha kum khat jela cheng som tin lo pungta se compound half yearly find the value of each installment adida khami apek zat tura kha vai tum thum apek tura vai khat jela apek zat tura kha jong cho medita tum thum apedona tan and agree to pay the balance in 3 equal half yearly installment atita tum thum pay atuma chu tum thum pay tura installment apek za tura kha kanjon chwa tu chulo ni tali chuan fet chungchang toy kan soi fianga fet chu entiunan phaya te ilian pui an lo seta tia khan mi malta ani kher ngai lo chu mi khang dei ne mo midamin a flat kan ti hi apartment pakhat in chung pakhat lu atura kha an badai chom le thinta kha flat chu lo ni mai ta khami chom khang jinga mi mal in lu atur emo chung ko pakhat in lu atur emo chom khang jinga apartment pakhat kha an lei ni ta thina chu flat kan ti chu lo ni ta ni given kan je kan cash price cash down payment kan zik lenga one balance kan zik leng balance installment kan lu za tu rakha rate kan je kan 20% atita rate hi question 20% per annum ati chon per annum chu kum khat dan jela tinanya nima sila in agree to pay the balance in 3 equal half yearly installment atita kum chen pe dan jela apek dola bang khan kum khata cheng som dia apun chuan kum chen be chan cheng som na pu don tinani chu kum khat chen be jela cheng som na pu don tinani chu chumi om je chu heta kan rate tur chu kan rate thak tur chu interest rate thak tur chu 20 divided by
to 10%. Kita kan lihat tu question compounded half yearly ati chuan hei interest rate hi lo dong ta si ni rate the interest rate hi na rate ka let the value of each installment be x in P1, P2, P3 be the principal of first, second and third installment. Chúng mình sẽ chú question in chi equal half yearly at the vangin P1, P2, P3 kan hang ta tu chu P1, P2, P3 kan balance ka kan theng thang ang tinani chu balance kan theng thang ta P1, P2, P3 kha kan theng thang tu chu P1 hi first installment ta na anianga P2 hi second installment ta na P3 hi third installment ta na respectively kan jegam respectively the object chu P1 hi first installment na P2 hi second installment na P3 hi third installment ta na aniang tinani chu we know that formula kan ya installment is equal to principal 1 plus rate by 100 to the power n and later to for first installment installment ka chu x and z theta principal ka P1 kan z kang plus rate ka 10% lobita compound compounded half yearly ati bangin rate ka alo ta hem ta ni achen be a chan chu 20 per annum adita kum khat je la za je so ni na tuna bangin kum chen be je la chan za je la cheng so ni na tuang chu ta hian kan je la ta thawa rate ti le interest rate ti hi na kan rate kan ti chu na interest rate apun chodan rate ka lo ni ta chu rate ti le interest rate hi in the option boy ta le kan te kan so fi lo ni chu x is equal to LI simplify ko gan direct to long 100 LCM 100 plus 10 video ko sila makasoy to tiringkan share nga susu P1 value to x into 10 divided by 11 equation 1 and payang अच्छा जी 11 by 10 ही x dama apa phe bangin upside down ai reverse yang numerator hi denominator achunga denominator hi numerator ara chobe thong leda makan ba sam phe bangin chuan p2 for second installment
x2 again installment, then x be the value of each installment. Second installment ni login p2 conjugate 1 plus rate by 100 to the power n kha second installment ta so 2 conjugate về thuang p2 1 plus rate upon it direct conjugate look halang then 100 LCM 100 plus 10. Kami ni na value ng don 10 by 11 ang chok le don. Ni masila apo war kay ng dalawa. P2 to the 2 x into 10 by 11 into 10 by 11. Equation 2 kan pilihan. For third installment, x is equal to pt 1 plus 10 by 100. Installment ni bagin n ayat pathum banda ronga p ya foyen p chi kan jenang x is equal to p3 value in ang ka direct daw may ito na chan what pot do to sabi na to lawa 11 by 10 hi direct kan siap dong ay ang vector na solve na ka 2 p3 is equal to x into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. Long done. And 11 by 10 whole cube to 2 whole cube. He and the other 2 into 2 hi pathum multiply akan di maya tiang bagian entiman 2 to the power 4 lo ita se hi ko hi 2 into 2 boy di 2 di kan multiply nanti na nicho ya kan di maya equation 3 lo ita se hi do chuan a multiply thaya 100 divided by 121 ina sakya hei po hi 1321 divided by 1000 ina jiak thei ba bai p1 p2 p3 value gan nei ta ka tan kan chokang x value tu kan jong chuak non ta tu na installment. Now balance kan balance akha p1 p2 p3 kan ai to don ta ne chu entiran p1 plus p2 plus p3 is equal to balance hi atira paisa kan pajat installment rule tura ana itu tene na kain rem nakha installment na pay le tur kun tiam chuma pay le tur kan tia kha balance lo ni mai ta p1 value to x by x 10 by 11 plus p2 to x 10 by 11 into 10 by 11 plus
x into 10 by 11 into 10 by 11 into 10 by 11. Two can balance next height. That's it. 1 3 2 4 0 0. Zero. 1 3 2 4 0 0. X 10 by 11. Common kan la nga. X 10 by 11 common kan la kawan heavy drama chuan 1 cho bang to. X 10 by 11 common kan la 10 by 11 la banga. Plus ta hian x 10 by 11 common kan la le 10 by 11 tir voi ni ala banga. Dia lah makan sen gamau. X 10 by 11. X 10 by 11. 1 plus 10 by 11 plus 100 by 121. 10 into 10 to 100. 11 into 11 to 121. Is equal to 1 3 2 4 0 0. 1 3 2 4 0 0. Then LCM 2 1 to 1. Ini mana? 1 into 1 to 1. 1 to 1 plus denominator 11 here. 1 to 1 is going to divide the 11. Achoka 11 into 10 to 110. With 1 to 1 here. 1 to 1 can to divide the 1 achoka 1 into 100 to 100. Only let me try it for him. 1 3 2 4 0 0. Then bracket. We can claim that yes, so the 3 3 1 1 2 1. X equal to 1 3 2 4 0 0 into thấy cái bắt phải tira 11 by 10 rồi ta thì bắt phải để cho denominator và numerator làm sao là numerator hi denominator aduk về thằng therefore x equals to 0 là 0 chọc tiền tay là hình ý chế xin na sao thêm dẫn thể số đi chùa cái này therefore the value of each installment
installment voi thu kan pek tur kha cheng singna sa thum chan hi som li om zia chu cheng singna sa thum chan hi som li hi tum thum kan pe na chu chuan kan ba kan installment kan balance installment kan pek tur kan balance kha kan rul zo don tin ani chu